Hello. Welcome students on our new topics that is name is sound. साऊंड या टॉपिकला थोड्याशा अगोदरच आपण सुरुवात केलेली आहे. तर साऊंड टॉपिक सुरुवात केल्या फर्स्ट डे व्हॉट आर द वेव्स, व्हॉट आर द साऊंड्स अँड व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ द वेव्स which are basic types of the waves. Today you also discussions to the types of the waves in the another form. This is not a basic, it can be consider the particles vibrations of the directions and propagations of the waves directions. जेव्हा पार्टिकलचे डायरेक्शन आणि वेव्ह डायरेक्शन्स यांच्या प्रपोगेशन्स न वेव्हच्या प्रपोगेशन डायरेक्शन अँड पार्टिकल व्हायब्रेशन डायरेक्शन्स कन्सिडर करून आपण टाइप्स ऑफ अनदर वेव्स या ठिकाणी कन्सिडर करणार. ठीक आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट वेव्ज इन द फॉर्म ऑफ जेव्हा वेव्ज व्हायब्रेट होत असतात, वेव्समधील जे काही पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत असतात, वेव्ह आर प्रपोगेटेड. ठीक आहे. एक एक्सपेरिमेंट बघितले आपण ज्या पद्धतीने वेव्ज जात असतात. एखाद्या रिजिड बॉडीला आपण एक स्ट्रिंग हँड होल्ड केला आणि एक साईडनं आपण काय केलेलं आहे, थोडीशी प्लिक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. देन वेव्ज आर फॉर्म्ड लाईक दिस. अशा पद्धतीने काही वेव्ज तयार होत असतात. But the waves are propagated in the directions of horizontal directions like left to the right or right to the left, any on directions. When at that times the particles are propagated or particles are vibrated on different directions that are the perpendicular to the propagations of the waves. These waves are called as transverse waves. This is the first type of the waves, transverse wave. Heading है transverse waves. What is the types of wave? Transverse wave. The particles can be vibrated perpendicular to the propagations of waves. These waves is called as transverse waves. जेव्हा एखादी पार्टिकल्स आपण कन्सिडर करण्यासाठी एक रस्सीला आपण एखादा टेप झाला, चिकट टेप आला किंवा त्या ठिकाणी एक पेंट दिलेले आहे आणि जेव्हा आपण व्हायब्रेट करतो ते पार्टिकल्स व्हायब्रेटेड अँड वेव्ज आर प्रपोगेटेड इन द डायरेक्शन्स. म्हणजे वेव्ज काय होते, पुढे जात आहे आणि त्या पार्टिकल्स कसे आहेत, त्याच्या परपेंडिक्युलर व्हायब्रेट करत आहेत. देन द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड. द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड perpendicular to the propagations of waves. Propagations of waves. ज्या वेव्हची डायरेक्शनमध्ये ज्या प्रपोगेशन्स होत असते त्याच्या परपेंडिक्युलर ते काय आहेत, पार्टिकल व्हायब्रेट करतात. एखादी एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं की वेन वी आर थ्रो द स्टोन इन द लॅक्स, द व्हायब्रेटेड ऑफ द पार्टिकल्स on the surface of waters and the waves of waters are the good and best examples of the transverse wave. Examples of the transverse waves is a water wave. The waves are produced on the surface of the waters. These waves examples to give transverse waves. And when we study one of the different types of the waves, we also study the characteristics of these waves. What are the characteristics, what are the benefits, आणि त्याला आपण मराठीमध्ये गुणधर्म असं म्हणतो. तर गुणधर्म काय असतात या ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहे. दॅट इज द पॉइंट. एक्झाममध्ये देखील विचारलं जातं, गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स ऑर गिव्ह द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर थिंग्स. Characteristics of transverse waves. काही MCQs देखील, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन देखील या ठिकाणी विचारले जातात. ऑल पार्टिकल्स इन द मीडियम कॅन बी व्हायब्रेटेड इन अ सेम पिरियड आर प्रपोगेटेड सेम पिरियड अँड सेम ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे जे काही व्हायब्रेट होतात परपेंडिक्युलर म्हणजे जे काही पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतात टू द परपेंडिक्युलर टू द प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्स, दीज कॅन बी व्हायब्रेटेड इन द सेम टाइम पिरियड अँड सेम ॲम्प्लिट्यूड्स. पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड. Particles are vibrated perpendicular to propagations of waves in any medium
इन मीडियम, एनी मीडियम म्हणण्यापेक्षा मीडियम यामध्ये एक पर्टिक्युलर मीडियम्स आहेत, त्यामध्ये ते काय करत आहेत, ट्रान्सवर्स वेव्स आर प्रोपोगेटेड. सम अदर मीडियम्स दे कुड नॉट बी एबल टू प्रोपोगेटेड. The particles are vibrated perpendicular to the propagations of waves in a medium with the same period and same amplitude. Same period and amplitude. आपण ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड, पिरियडिक टाईम या सगळ्या गोष्टी प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितल्या आहेत. त्यासाठी तुम्हाला पिरियड आणि ॲम्प्लिट्यूडमध्ये काय फरक, काही प्रॉब्लेम्स नसणार आहे. आय होप एक छोटीशी इच्छा आहे माझी, जे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स यामध्ये नसणार. ठीक आहे. पार्टिकल जेव्हा व्हायब्रेटेड होत असतात ते कसे व्हायब्रेटेड होत असतात, परपेंडिक्युलर ऑफ द वेव्स तर व्हायब्रेट होतात, बट सेम पिरियड अँड सेम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट होत असतात. When the waves are passes through the mediums, they are divided of the mediums in two parts, that is crust and trough. जे काही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अशा पद्धतीने असतात आणि त्याचे propagations of that directions and vibrations of the particles of that directions. These are both different and perpendicular to each other, the directions of propagations and vibrations of the particles. Then now we study the mediums. The transverse wave are divided to the medium in two types, that is crust and trough are types. That is medium transverse wave are divided, or which can be passed through in a medium. They are divided of the medium in two types, that is crust waves are divided to medium that is crust and trough, crusts and troughs, 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 crusts and troughs. ठीक है. And the crusts are in the positive regions and troughs are in a negative regions. जेव्हा आपण एखादी डायरेक्शन्स कन्सिडर केला जे ॲक्सिसवर आहेत, दिस इज द एक्स ॲक्सिस, दिस इज द वाय ॲक्सिस, जे क्रस्ट आपल्याला दिसत असतात, जेव्हा आपण एक्स ॲक्सिस इट इज कन्सिडर द प्रोपोगेशन्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन्स ऑफ वेव्स, और ह्या ॲक्सिसवर काय होत आहे, एक वेव्हची प्रोपोगेशन्स होत आहे असं कन्सिडर केला. त्यानंतर जी काही खालच्या रिजनमध्ये असणार इट इज अ निगेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द वाय ॲक्सिस, दॅट इज ट्रफ असणार आहे, आणि पॉझिटिव्ह इज अ क्रस्ट. देन क्रस्ट आर इन पॉझिटिव्ह region, crusts are in positive regions, and another is vice versa, that is another trough is in negative regions. जे काही क्रस्ट असतात ते पॉझिटिव्ह रिजनमध्ये असतात, अँड ट्रफ इज अ नेगेटिव्ह रिजन्स ऑफ वेव्स डिस्प्लेसमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वेव डिस्प्लेसमेंट. अँड डिस्टन्स इज मेजर्ड ऑफ एनी पोजिशन्स ऑफ द वेव्स हॅव्हिंग फेज इन अ सेम फेज. जेव्हा दोन वेगवेगळ्या पॉईंट्सवरून डिस्टन्स मेजर केलं जातं एका सेम फेजमध्ये, जे काही अपवर्ड फेज अँड डाऊनवर्ड फेज आर बोथ आर डिफरंट फेजेस, then we can measure the point A to point B. This is the distance. दोन सक्सेसिव्ह त्याच पॉईंटला मोजायचे आहे आपल्याला. ठीक आहे. जर आपण या ठिकाणी इट इज ऑन ॲक्सिसवर मोजत असेल तर ॲक्सिसवरच मोजायचं. ठीक आहे. किंवा ॲम्प्लिट्यूडला मोजत असेल तर ॲम्प्लिट्यूडलाच मोजायचं. जेव्हा आपण या दोन पॉईंट्सच्या मधील डिस्टन्स मोजत असतो, वेन अ सक्सेसिव्ह पॉईंट्स, ठीक आहे, ही डिस्टन्स असणार आहे वेवलेंथ इन अ सेम फेज, जे आपण सेम फेजमध्ये घेतो. आपण वेवलेंथच्या डेफिनेशनमध्ये देखील ही गोष्टी बघितल्या आहेत, त्या ठिकाणी आपण यामध्ये एक्स्ट्रा नोट्स ॲड करायची काही गरज नसणार आहे. क्रस्ट अँड ट्रफ्स आर ॲडव्हान्स इन मीडियम अँड ते ट्रान्सफर द एनर्जी. जे काही क्रस्ट अँड ट्रफ्स असणार आहेत, जे काही इट इज अ रिजन्स और इट इज अ टू parts of the waves, they are divided to the mediums also and advance the mediums, and they also transfer the energy. Waves are also transfer, all waves are also transfer the energy. It is one of the significance of the waves. All waves are also transfer the energy. Then the crust and troughs are also, crusts and troughs
TROGS also are transfer energy waves are transfer the energy and with the help of crust and troughs are also transfer the energy. It is the transverse wave जे काही मीडियम्स म्हणून अगोदर मीडियम एनी मीडियम मी कन्सिडर केलं होतं, बट एनी मीडियम हे काय जे काय आहे इट इज नॉट अ सफिशियंट व्हॅल्यू, जे काही सफिशियंट वर्ड्स नाही आहे की एनी मीडियम म्हणणं. इट इज ट्रॅव्हल थ्रू द सॉलिडमधून ट्रॅव्हल होतं आणि लिक्विडच्या सरफेसवर ट्रॅव्हल होतं. या ठिकाणी मी रब करतो. इंटरेस्टिंग असणार आहे टॉपिक बिकॉज वी आर स्टडी इन द फिजिक्स टू रिलेटेड टू द इच अँड एव्हरी डे एक्झाम्पल्स. जे काही आपण रोजच्या रोज एक्झाम्पल स्टडी करत असतो तेच आपण जर फिजिक्समध्ये स्टडी करत असाल तर आपल्याला थोडासा फिजिक्स इंटरेस्टिंग वाटणार आहे. ठीक आहे, तर हार्ड काही नाही नसणार फिजिक्समध्ये. नेक्स्ट पॉईंट इज काय म्हणलं तुम्ही, द क्रस्ट अँड ट्रफ्स आर ट्रॅव्हल्स ऑर द वेव्स ट्रान्सवर्स ऑर ट्रॅव्हल्स इन सॉलिड. हे कसं आहे, सॉलिडमध्ये ट्रॅव्हल होत असतात. इन सॉलिड्स अँड सरफेस ऑफ लिक्विड्स इट इज ट्रॅव्हल्स इन अ सॉलिड अँड सरफेस ऑफ लिक्विड्स. म्हणजे लिक्विडच्या सरफेसवरच तयार होत असते. ट्रान्सव्हर्स वेव्स ऑल्सो ट्रॅव्हल द सरफेस ऑफ लिक्विड्स अँड इन सॉलिड्स, बट इट कुड नॉट बी ट्रॅव्हल इनसाइड द लिक्विड्स अँड गॅसेस. म्हणजे वॉटरच्या सरफेसवर तयार होणारे जे वेव्ज आहेत इट इज नॉट ट्रॅव्हल्स इनसाइड द वॉटर, म्हणजे वॉटरमध्ये ते वेव्ज तयार होत नाही. It could not be transferred inside the liquids and gases. Then the electromagnetic waves, it is the basic examples of the waves or basic types of the waves. It is also types of the transverse wave, but they don't require mediums. याला मीडियमची रिक्वायरमेंट असणार आहे जे काही सॉलिड आहे आणि त्याचबरोबर लिक्विडचे सरफेस आहे. तर जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत ते वेव्ज आर ट्रान्सवर्स वेव्स बिकॉज the propagations are perpendicular and the particles are vibrated in electrical and magnetic fields are perpendicular to the propagations of vibrations. Then त्यानुसार जर बघायला गेले तरी it is a example electromagnetic waves are also transverse waves but they do not require medium. Then it could not be changes the pressures and density. Transverse waves can't changes our pressures and density, but it can be changes their shapes periodically. It don't changes म्हणजे can't changes pressures and density. Pressure and density are the physical quantity. Pressures and density, and it can be changes काय चेंज होता है shapes in periodically. It can changes their shapes periodically shape changes होत असते. काही characters, these are some characteristic of transverse waves. And what about the transverse waves? ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय असते त्या ठिकाणी ट्रान्सव्हर्स वेव्हचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलं आहे. तर एक रिव्हिजन्स करायचे आपल्याला की ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, आणि या ठिकाणी लेक्चर फिनिश करायचं आहे. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड द परपेंडिक्युलर टू द प्रोपगेशन्स ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सव्हर्स वेव्स. एखाद्या वेळेस वेव्स या डायरेक्शनमध्ये प्रोपोगेट होत असेल तर त्याचे पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड ऑन दॅट डायरेक्शन्स ऑन एनी 3 ॲक्सिस असतात. एक ॲक्सिसवर जर एखादा वेव्ह प्रपोगेट होत असेल तर उरलेल्या 2 ॲक्सिसवर काय होत असतात ते particles are vibrated होत असतात. And water waves, it is the good and best examples of the transverse waves. Some characteristics we study in these lectures. First characteristic, particles are vibrated perpendicular to the propagations of waves in a medium with same period and same amplitude. Same period आणि same amplitude मध्ये काय होत असतात, particles vibrated होत असतात perpendicular to the propagations of waves. And transverse waves are divided in the medium in two forms, crust and troughs. Upward is a crust and downward is a trough.
त्याचबरोबर जे काही अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतात ज्या वेव्स प्रपोगेशन्सच्या, त्याला काय म्हटलं जातं, क्रस्ट अँड ट्रफ्स म्हटलं जातं. ठीक आहे, या डायरेक्शनमध्ये अँड डायरेक्ट अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड्स. क्रस्ट आर इन पॉझिटिव्ह रिजन्स अँड ट्रफ्स इन ए नेगेटिव्ह रिजन. क्रस्ट कसे असतात, पॉझिटिव्ह रिजनमध्ये असतात, अँड ट्रफ इट इज अ नेगेटिव्ह रिजन्स विथ वेव डिस्प्लेसमेंट. क्रस्ट अँड ट्रफ थ्रो द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी अँड विथ ॲडव्हान्स मीडियम. काय करत असतात, इट कॅन बी ट्रान्सफर energy. Crust and troughs are transfer energy. All waves are also transfer the energy. Then the waves are transverse waves are passing through solids and on the surface of liquids, but it can't throw or can't propagated in the field of liquids and gases. It can't changes the pressures and density, and it can be changes the shapes it is periodically, and we are concerned. एक प्लेन मध्ये आपण ह्या स्टडी करू शकतो, हे देखील एक कॅरेक्टरिस्टिक्स असणार आहे. वी आर स्टडीज इन अ प्लेन. क्रस्ट अँड ट्रफ्स आर कन्सर्न्ड ॲट अ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. And another is electromagnetic waves are also, it is the examples of transverse waves. It is another types of the transverse waves. It is one included in the transverse waves, but they can't require the mediums. याला कशासाठी मीडियमची गरज असते, जे काही सॉलिड मीडियम आहे किंवा लिक्विडचा सरफेसची गरज असते. त्याचबरोबर ट्रान्सवर्स वेव्हला मीडियमची गरज नाही आहे, बट देअर पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड परपेंडिक्युलर टू द प्रोपगेशन्स ऑफ वेव्स. पार्टिकल्स म्हणजे काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे, त्याचबरोबर मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. दे आर व्हायब्रेटेड परपेंडिक्युलर टू द प्रोपगेशन्स ऑफ waves. Then it is all about the transverse waves, and we are study the next lectures, that is longitudinal waves and some characteristics of the longitudinal waves.